und herzlich willkommen bei der Nordhessen-Rundschau. Mein Name ist Jasmin Schwarze. Jetzt sind wir zu Gast in der Galerie Violett von Aya Atti. Und heute ist die Finissage der Ausstellung der besten Künstler und Künstlerinnen ägyptischer zeitgenössischer Kunst. Liebe Aya, wie war die Ausstellung und wie hast du das erlebt und auch diesen heutigen Abend? Also das war eine sehr, sehr schöne Ausstellung. Das war eine Woche, aber viel Erfolg und viele Leute haben hier gekommen, viele neue Gesichter, auch weil es ist parallel zu Documenta. So es ist wunderbar. Wir haben auch verkauft. So das ist auch ein Erfolg. Es ist nicht nur, dass es Leute hier kommen und auch zum Verkaufen was. Und ja, das war sehr schön. Auch jetzt mit Live-Performance-Kunst, das ist etwas international hier kommen. Sie machen auch bei Documenta und auch bei uns im Violett Kunstgalerie. So es ist etwas wow für mich. Das kann ich mir gut vorstellen und wir haben ja auch vorhin schon Live-Performance gesehen, unter anderem von dem Künstler und vielleicht könntest du ihn mal fragen, wie ist der Name der Performance, was wollte er damit ausdrücken und wie erlebt er hier die Zeit auch zur Documenta? Wir gehen einfach mal rüber. Yes. I just want to ask you about the idea for your performance art and also what you wanted to say and how you come here. Okay, first my name is Hector Canonge. I come from New York City and the nature of my performance was to reflect on the sweetness of home, how one leaves home and goes to a different place to stay, to live, to form a new life. And with this performance, I wanted to reflect on people's displacement around the world, about migrants leaving their home country, the sweetness of what it is, and also the sweetness of encountering a new home, which is sometimes very hard for a lot of people, and how they struggle. That was my idea for this particular piece. Okay. Und vielleicht kannst du ihn noch mal fragen, was ist für ihn das Besondere an der Documenta und wie hat er hier Kassel erlebt? She asked you what your experience with Documenta and what is things you found that is something special in Kassel. Documenta 15 is very special for me and for many of my colleague artists. They're here today. They're from Italy, Massimo and Silvia, and from Russia, Joseph K., who have been also participating in Overlapping Kassel, presenting for about 2 weeks performance artworks in the streets, in public spaces, in a dedicated gallery. So for me, the experience was just an incredible event, yes, but also making connections was another important aspect. Okay, thank you very much. So, dann wollen wir mal die anderen Performance-Künstler fragen. Wie ist der Name der Performance? Wie sind Sie darauf gekommen und wie lange arbeiten Sie schon als Team zusammen? She asked you just how you come to this idea for today about your performance art and also how you met each other. It's up to you. Yes, my name is Silvia Marcantoni Taddei and this is Massimo Sannelli. Together we are the multimedia duo Anime Noctis. We met in 2018 during art activities because we've always done art on our own, but we never did art together before 2018. So we started with the music, and you have seen the music in this show today. We have just wanted to involve the crowd in our personal idea of how the crisis became a chrysalis. So how can a hard situation become a way to set free, to go to the stage of a butterfly? And so, despite being linked together with the impossibility to move, we began to play together today and found a new dimension
through our immobility. That's a new way of exploring movements through immobility, to demonstrate even in our personal crisis, we found a new way to move together. Yes. Okay, thank you. And what would you say, how was the time in Kassel? Oh, well, I loved so much this city, you know, because we come from another country. We come from such a different country where people is so nasty sometimes, and so we enjoyed so much this city, and we really loved to perform here, because you know, performance art needs an environment and an audience, and well, we were looking for an audience and we found it. Thank you. Thank you too. And you are a Russian artist. It is difficult in this time to be a Russian artist? Yes. I am a Russian artist, that's correct, and I live in Finland. And here I arrive with a message. I arrived with my series of anti-war performances. And all these days I'm staying here. I was staying here. I made every day several actions, performances dedicated to anti-war statements, and also I'm curating anti-war program. It's a digital program made by more than 300 artists, and I'm feeling that it's nowadays mission of mine to express being a Russian artist still, and our strong anti-war position, and because many friends of mine who are staying in Russia nowadays, they're against of war, and but they are not allowed to talk. And I'm feeling myself as an ambassador of them, even through this program. I'm curating anti-war program, Peace 2022, Artists Against the War. And here, all my performances were dedicated to different kinds of war. The first one was connected to the date when Germany attacked Soviet Union. It happened 22nd of June, 1941, and I made it not far from theater. I don't really remember exactly the name of it. Was somewhere not far from here. And the next one was dedicated to bombing of Kassel, which happened 1943, and more than 6,000 just local people, they died. And now, yesterday, I made several actions connected to, because it was a date, it was 24th, and we remember the 24th of February, Russia attacked Ukraine, and I made several actions dedicated to this date. And today, I was very much surprised that we had kind of similar idea, because today it was for me about these migrants, because in a way I'm a migrant too, and many people, they had to leave Russia too, and we are facing it now through our own experience, and my little performance and also installation were dedicated to the idea of a lost house, when you lost your house and you are in between. So it's many people facing this reality nowadays, and of course it's rough stuff. And I'm so grateful for Overlapping Kassel, which I'm participating to. It's a part of a parallel program to Documenta 15, and I'm so grateful to everybody who made it possible, and grateful to Documenta. I'm grateful to this fantastic gallery, to Arya, and thank you so much too, because it's a big pleasure to let us speak, because you know it's our as soon as we have possibility to talk, to speak, to express our opinion, it's very important. I'm so grateful for this, and yes, peace to all of us, and I really hope that war going to be over. Not only the war which we are facing between Ukraine and Russia, but we know that many wars are happening nowadays, and I really hope that maybe one day, somewhere, one day, and still we can do what we can do, and let's be strong. Let's fight for peace. Thanks. Thank you for the great words, and have a great time in Kassel, and all the best for you.
So, and how was your stay in Kassel? What did you see and how do you feel the documenta time? Yeah, it's an amazing city. I love it so much. It's a lot of plants and the air weather is very good. This is the first time to me to visit Germany, and the castle especially is most amazing city. And I came to see Documenta. This is the first time to me. It's very nice, okay, and I also participation in this exhibition in Violett Gallery with my Egyptian group to show others what we use techniques and different techniques and different arts came from Egypt. Okay, thanks. Thank you so much. So, und jetzt möchten wir noch eine Künstlerin begrüßen und mal fragen, wie sie ihre Zeit hier in Kassel erlebt hat, besonders natürlich zur Documenta. So, how was your stay in Kassel? What did you see? I love the stay in Kassel. It's an amazing city. And I loved the Documenta. You can calm a little bit more here. Okay, On the art, sorry. I saw a lot of artwork, and it was very nice to explore the city and the artwork in the Documenta. It was very nice experience. Okay. Yeah. And what did you love most? And the art arena, or okay. I loved everything. Actually, I loved the performance art. It's new to me. I loved all the installation and the Documenta. I like the digital art. I like this kind of stuff. Yeah. Okay. All the artwork, and it's a very nice experience, and I loved it. Okay, thank you very much. So, jetzt möchten wir noch mal einen weiteren Gast holen. Ist er weg? Nein, aber das ist wichtig. Der hat direkt auf der Dokumenta ausgestellt. Der ist von den Tarek Hadi. Ja, da ist er. My name is Shirin. Okay. Shirin is a Persian name. It's an Irani name, actually. It means candy. But it is an Irani name. What does it But my Shirin means candy. Candy, sweet, yeah. Yeah. In Iran, yeah. Yeah. In Iran it means that. But I'm very happy that you are sweet and also very competent as an artist and a curator, organizer. Yeah, aren't you? That's very nice of you. Thank you so much. I can only say this as a visitor of this exhibition here. Did you like it? All the artwork Yeah. you did? Okay, that's very nice. Yeah. And what I cannot say a lot about the how do you say Auswahl? How do you say in English? Auswahl. Ich glaube, Oder Ingo, sollen wir überhaupt auf Englisch, auf Deutsch nee, machen? wir können jetzt einfach auf Deutsch Ach so. reden, weil sonst kommt der Untertitel und deswegen reden wir jetzt einfach ganz normal Deutsch und die anderen werden untertitelt. Also, dann meine erste Frage an dich ist erstmal, wie hast du diese Ausstellung bei Aja hier erlebt? Erstmal, wie habe ich die gefunden? Indem ich einfach an der Wilhelmshöher-Allee vorbeigegangen bin, mal vor Wochen und ganz viele Menschen draußen standen, teilweise eben hier auf dem Bürgersteig und so halb auf der Straße. Und dann dachte ich, oh, das ist doch wohl hier die Kassel-Crowd. Will ich mal gucken? Und dann habe ich gesagt, nee, die kenne ich nicht, das sind andere Leute. Am Ende waren doch ein paar typische Kassel-Nasen dabei, die man so kannte aus der Zeit von vor 3 Jahren. Ne? Und dann habe ich nur kurz reingeguckt. Ich war nicht eingeladen zu der damaligen Eröffnung, aber kurze Zeit später war was Neues und dann bin ich da einfach rein und jetzt habe ich gestern das zufällig gefunden, weil ich einfach vorbeigegangen bin und wollte schauen, wann ist denn hier mal wieder etwas, eine Aktivität und dann kam die Betreiberin der Galerie. Ah ja?
die Aria kam irgendwie vorbei und schloss die Tür auf und wollte wohl gerade nachmittags irgendwie was malen und hat mich dann einfach so reingelassen. Und dann habe ich mir die Ausstellung angeschaut. Und ich bin also sehr froh, dass ich gestern hier war, sonst hätte ich es ja heute verpasst. Ja. Ist ja cool. Also wir haben ja schon ein bisschen im Vorgespräch geredet und du hattest gesagt, du hast auch eins dieser Pappaufsteller von dem inzwischen vollkommen abgebauten Werk von Taring Padi, hast du auch dazu beigetragen? Ja, das hat zwar mit dieser Ausstellung hier wenig zu tun, allerdings, falls das jemand interessiert, da gibt es hier so einen Fötus. Ja, das weiß nicht, ob die Kamera... Den Blick blenden wir dann nachher nochmal ein. Genau, und ich glaube, der ist von Aria. Den habe ich dann also gestern noch nebendran entdeckt und war so ein bisschen geflasht, weil ich nämlich selber eben einen Fötus, sagt man wohl, also da Baby gemalt hatte, denn ich selber wäre der Vater, hallo, vielleicht sieht die Mutter das. Und das war vor 2 Wochen, ziemlich genau vor 2 Wochen war eben dieser Kurs von Taring Padi oder Taring Padi, wer auch immer, ich weiß nur, einer von den Künstlern, Hest hieß er, glaube ich, der hat mir viel geholfen, sonst hätte ich es technisch nicht so genau hingekriegt, auch so ein bisschen mit Gestaltung und so. Und da habe ich eben so einen Fötus gemalt, weil es so die Aufgabe war, wir sollten etwas, hatte ich so verstanden, etwas basteln, etwas malen, etwas zeichnen, was so in uns drin ist. Es kann was Politisches sein, weil die zeigen diese Dinger ja wohl auf politischen Diskussionen, die politischen Veranstaltungen. Es kann dieses oder jenes sein. Ich habe es so ein bisschen aufgefasst, wie wenn jemand Musik macht, improvisiert, was aus dem Herzen kommt, aus dem Gefühl, aus dem Denken. Was fällt dir gerade spontan ein, was lastet auf dir, was bewegt dich? Ich werde Vater, also dann ein Baby oder ein Embryo, wie auf diesen diesen Bildern. Die heißt Ultraschall, Ultrasonic. When you become a baby, you see these little. By the doctor, you see the photo. Ultrasonic, and the baby is moving. How do you say in Italian? Yes. Ultraschall, Foto. Ecography. Yeah? Ecography. The baby, the little baby, black and white. And I made it in red, yellow, blah, blah, blah. Ja, und somit warst du ja auch ein Teil dieses Ausstellungsortes und du hattest ja auch RTL ein Interview gegeben zu dem Konflikt. Das war einige Stunden bevor das Kunstwerk komplett abgebaut wurde. Und ich glaube, du warst auch in einer Diskussion mit einem jüdischen Menschen. Und was hast du da so erlebt und wie siehst du dieses Ganze? Ich bin ja nun hin, um jetzt geht das ein bisschen nah, um mein eigenes, wie sagt man? Kunstwerk darf man, glaube ich, nicht sagen, denn ich musste mich aufklären lassen von der Documenta, dass ich das ja somit dann in mein Eigentum aufgegeben haben sollte, indem ich es abgegeben habe für ein Gesamtkunstwerk, also mein Werk, mein... Künstlerischer Beitrag. Genau, ich habe ja einen kleinen künstlerischen Beitrag geleistet. Und wobei Sie ja sagen, der künstlerische Beitrag ist ja auch der Prozess, in dem wir als Gruppe da etwas machen. Jetzt sage ich mal, eine ganz kleine Parallele hier auch zu. Hier ist ja auch gerade etwas geschaffen worden. Es waren Performances und Menschen, die etwas geschaffen haben. Hier stehen ja ganz viele rum. Ja. Es ist jetzt nicht konkret so benannt worden, wo wir hier sind, dass wir als sonstige Gäste und sonstige auch etwas beitragen. No? So you didn't say that as we are here, well, we watch you, we see you, but we take part. So we don't quite know whether we contributed something to your performance or to the process. You did not define it as it. Would you? Well, not in this sense, because this is the performances were not participatory. You were a just passive audience. But there are performances where audiences participate, take part, take charge. But in this case, the audience was merely passive receptors of the experience. Naturally, we all created a type of energy, and the audience could relate to that energy, maybe not understanding fully what we were doing. However, their interpretation adds to the meaning that we give to the performance. Yeah. And I'm very happy that you just said this, not fully understanding everything, because
I'm happy that we don't have to fully understand everything. And now coming back then to your question or to the documenta piece of art, we don't understand it fully. We cannot understand it fully. Today, I walk up to it and have an impression, have an idea. I can see something and have feelings, and so there is this or that. So this is. It makes you think. It makes you react, whether it's good or bad. Yeah. It is your own choice. Saying I like that, or you know what, I don't like it, and it's okay. I think, from my point of view, performance. If you like it, you get engaged. Excellent. But if you don't, if you want to step back, it's okay too, because it has provoked something within yourself to react to that work. Yes. And I'm trying to say that my reaction today and the meaning of this piece of art today, oder auf Deutsch? Mach wie du möchtest, So Ingo. the meaning of the piece of art today is now. Tomorrow, and thankfully the documenta is something like 100 days, I can walk up there normally, except for this piece of art. I can walk up there next week again and be perhaps someone different, and to me this piece of art makes something different. And even as you asked about these Israeli friends or whatever, they are different personalities, and they create, by seeing this, they create their own piece of art. I hope it's not over-interpreted, but in a way it is like this. And that's... Aber in dem yeah. direkten Gespräch Okay. mit ihm, was hat er gesagt dazu? Oh Gott, was hat er gesagt? Also jetzt mal auf Deutsch, okay, darf ich? Natürlich. Also es war eine NTV und RTL. Sie haben da wohl eine israelische Besuchergruppe und Besucherinnengruppe und Besucherinnengruppe gehabt. Aber ich habe männliche Besucher da gesehen und eine, glaube ich, das war eine Frau, die hat das eher so ein bisschen angeleitet. Und der eine, natürlich in schwarz gekleidet, hat sehr intellektuell gesprochen mit einem sehr amerikanischen Akzent, so dass ich also kaum folgen konnte. Und das war sehr nicht diskurslastig, es war Diskurs, wo man gar nicht mehr verstehen konnte und mitsprechen konnte, wenn man nicht ein absoluter Fachmann war von Antisemitismus, von israelischer Innenpolitik oder sonst was oder ich weiß es nicht, irgendwelcher internationalen Antirassismus oder Antidiskriminierungspolitik, dann konnte man, wenn man da also in diesem Bereich nicht firm war, konnte man nicht folgen. Jedenfalls ich nicht auf Deutsch und Englisch. Und denen haben sie sehr, sehr, sehr viel Zeit gegeben. Ich weiß nicht, ob sie von ihm auch so viel gesendet haben. Und er hatte eben diesen einen Kollegen dabei, so ein bisschen stämmigeren, der eben morgens um 10 schon ein bisschen geschwitzt hat, wie ich dann nachher gesehen habe. Und der hatte ein bisschen eine andere Meinung. Der hat dann auch mal Geräusche gemacht und noch mal was dazu gesagt. Und das fand ich eben gut, dass die zwei schon vor der Kamera es nicht nur ein One-Man-Statement war, sondern ich hoffe, dass es dort bei RTL oder vielleicht auch ein bisschen so gesendet worden ist, obwohl leider die Medien anders funktionieren, dass es eben auch zwischen den Zweien schon eine Kontroverse gab. In English, there were these two Israelis, and the one with this opinion more like this and that and so, and the other one, he grumbled, and sometimes he said something as well, although it was more or less his interview. And that's what I like, that they already started something like a conversation, discussion, also exchange of ideas. And as I was standing next to them, while then they interviewed the other one with the aubergine polo shirt or t-shirt, the more bigger one, and then I thought, okay, he's so nice, I can say something to him as well. He was not such a strict guy. During his interview, I said something to him, and so we came into a talk about the thing, and I would say into contact. And that's what I liked. But we also have to consider that we are living in very sensible times, yeah?
Times that we just came out of this big pandemic, and to be able to think and reflect about these issues that are occurring in such a big event, it's important. Rather than saying, you know, fire the mayor, fire the curator, fire the director, get together, have dialogues, invite Israeli artists to talk about their concerns, invite the curators from Indonesia and ask why, but in a way that is friendly, in a way that it opens dialogue, instead of closing, you know, no, fire this, fire that, fire. That is not going to solve anything. And like in any other biennial, triennial, quinquennial around the world, there are countries that are not included. Countries in South America are not invited. Countries in Africa are not invited. So are those countries are going to go and say, you know, fire, fire, fire? Do they have the power? That's something also that we have to consider. So I would understand it like mistakes were made. At the moment, it's more like, in Germany, it's like this, mistakes were made, who's responsible? Is it the curator? Is it Mr. Geselle? Is it he or so? We all are. So, aha. We all are. Mistakes are made, and who's responsible? Well, and in front of the camera, people, some team asked me, what would you want to do? And it came to me, responsibility should be more to the public and not so much to the politicians. That the politicians, in this case, they took over. Okay, they took responsibility, like the Bundespräsident and even the Bundeskanzler. I would like to invite the Bundeskanzler not to come to Kiev, but to Kassel. Please come, nevertheless. And so we should rather talk about not, well, who's responsible and who and what can we do about him, and well, fire him. So, but what can we now do better? What's going on? Okay. Vielen lieben Dank an meine ganz tolle Runde für das schöne Gespräch, für die vielen Infos, und ich wünsche allen noch eine wunderschöne Zeit auf der Documenta. Hoffen wir das Beste, keine Skandale mehr, Liebe, Frieden, Harmonie, dafür sind wir, glaube ich, alle da, und in diesem Sinne einen schönen Abend noch aus Kassel. Bis zum nächsten Mal aus der Galerie Violett von Aya Ati. Ciao.